Девід Файнштейн, і я зараз його представлю. Thank you again, Mr. Dawson, but we are not going to stop here because now with us is Mr. Devid Feinstein, and we are going to introduce him. Отже, Девід Файнштейн – це доктор філософії, він є клінічним психологом і національним директором Інституту енергетичної медицини в США. Devid Feinstein is a doctor of philosophy and a clinical psychologist and the national director of the Institute of Energy Medicine in the United States. Він відомий своєю новаторською роботою в галузі енергетичної психології і є автором багатьох книг та понад 50 наукових статей, опублікованих у рецензованих журналах. Mr. Feinstein is well known for his pioneering work in energy psychology, and also he is the author of many books and over 50 scientific articles published in peer-reviewed journals. Девід здобув 9 національних нагород за свої книги, що досліджують питання свідомості та процесів зцілення. David has received 9 national awards for his book, Exploring Consciousness and Healing Processes. Він також є членом Американської психологічної асоціації APA та визнаним дослідником у галузі енергетичної психології. He is a member of the American Psychological Association and a recognized researcher in energy psychology. Отже, Девіде, нам дуже цікаво, як ви, досвідчений клінічний, перш за все, психолог, перейшли до використання технік тапінгу. So, David, now we are very interested how you are, who is a clinical psychologist, started to work with this EFT tapping methods. Поділіться, будь ласка, своєю точкою зору на цю техніку, і чи змінювалась ваша точка зору протягом часу? Can you please share us your opinion on these techniques and if it ever changed through the time? Well, thank you so much. I feel very honored to be invited to speak here. Go ahead. David is very grateful to be invited. David дуже вдячний бути присутнім тут як спікер. I am 77 years old. Мені 77 років. I tell you that because I want you to know that I have watched the evolution of psychotherapy from close up for a very long time. Я підкреслив свій вік, тому що я бачив розвиток психотерапії дуже близько з дуже давніх часів. I have been a licensed clinical psychologist for 52 years. Я був дипломованим клінічним психологом протягом 52 років. For the first 30 years, I used primarily talk therapy. Перші 30 років я використовував переважно розмовну терапію. In addition to Freudian analysis, на додаток до аналізу Фрейду and Carl Jung's active imagination, і методів Карла Юнга, and dream analysis, і аналізу снів, and Socratic interviewing, інтерв'ю Сократа, це такі психологічні терміни. Сократичний діалог. Сократичний діалог, так. I also was very interested in the techniques that were being innovated at the time. Я також був зацікавлений в техніках, інновативних техніках. So I got trained in Gestalt. Я тренувався в гештальт-терапії. In bioenergetics. Біоенергетика. In systematic desensitization. Систематична десенсибілізація.
in hypnosis, гіпноз, in psychological exposure, психологічні дослідження. but when I first learned of tapping or energy psychology or EFT, Але коли я вперше дізнався про тапінг, енергетичну психологію і EFT, I realized that it did something that none of the other techniques was able to do. я проаналізував, що це діє, що це працює так, як не працює ніяка інша техніка. By tapping on acupuncture points, Тапуванням акупунктурних точок it sends signals directly to the brain це відправляє сигнали напряму в мозок, that reduced excessive fear, яке зменшує надмірний страх or anger, або злість, or guilt, або почуття провини, or shame, сорому, or grief. або горя. When I first heard about the technique, Коли я вперше прочув про техніку, I thought it sounded ridiculous. я подумав, що це звучить якось дивно. How could tapping on the skin Коли я почав постукувати по шкірі, possibly change deep patterns of behavior коли я почув, що постукування по поверхні шкіри якось змінює глибоку вашу поведінку, or deep emotions, або глибокі емоції, or heal long-standing emotional wounds. або це лікує довгострокові емоційні рани. But the first time I saw it demonstrated, Але коли я побачив демонстрацію вперше, and severe symptoms were taken care of in minutes, і коли важкі симптоми проходили за хвилини, I had to pay attention. я тоді звернув увагу на цей метод. Something was going on that I was not familiar with. Так, я подумав, що щось відбувається, з чим я зовсім не знайомий. Now, it's taken us a long time to really understand why it works. І для нас спочатку завжди вимагає багато часу спочатку зрозуміти щось, що працює. When you tap on an acupuncture point, Коли ви використовуєте метод тапування по акупунктурних точках, the mechanical pressure, механічний вплив, тиск, is converted into an electrical signal. механічний тиск перетворюється на електричний сигнал. This is a well-established process. Це є як коло, замкнене коло. It's not just in acupuncture. Це не тільки стосується акупунктурних точок, не тільки в акупунктурі. It's understood in biology. Це розуміють в біології. You don't have to translate this, but it's called mechanosensory transduction. Механічна сенсорна транзакція. We understand. Це називається механічна сенсорна транзакція. Where a physical pressure becomes an electrical signal in the cell. Коли механічний вплив перетворюється на електричний сигнал в клітині, в тілі. The next thing that happens Якщо таке відбувається, is that
that signal is attracted to the part of the brain that has been activated by the thoughts or problem or memory that is brought to mind during the tapping. Угу. Тобто цей сигнал притягується до частини мозку, яка була активована думками, проблемами чи пам'яттю, яка пригадується, спадає на думку під час процесу постукування. Travels to that part of the brain very quickly through the body's connective tissue. Це доходить до мозку дуже швидко, цей сигнал, через тканини тіла. So you bring to mind a traumatic memory. Тобто ви згадуєте травматичну подію, You tap on an acupuncture point, ви робите тапінг по акупунктурних лініях, and the electrical signal that is generated goes directly to the amygdala, і електричні сигнали, які імітуються, потрапляють напряму в мигдалину, or another part of the limbic system, the emotional part of the brain, або іншу частину лімбетичної системи чи емоціональну частину мізку. so it reduces excessive emotion. Це знижує надмірні емоції. In my first 30 years as a psychologist, I never saw anything that could work so quickly. За мої 30 років роботи клінічним психологом я ніколи не бачив нічого, що працює так швидко. The next question is, why does it last? Наступне питання, чому це триває? Dawson talked about how the improvements are still there on follow-up. Містер Доусон говорив про те, що покращення, вони тривають. Тобто після однієї сесії, через якийсь час, ми ще спостерігаємо покращення в системі. It lasts because of a process called reconsolidation. Reconsolidation. Да, останнє через процес, який називається реконсолідацією. In which old learnings are replaced by new learnings at the neurological level. Коли старі знання замінюються новими знаннями на неврологічному рівні. Why it is important, I feel, for the people of Ukraine чому це важливо переживати за народ України, відчувати за народ України? is that when you are under continual threat, тому що коли ти під безперервною небезпекою, when you or your family or your friends or your neighbors have directly experienced physical trauma, коли ви або ваші друзі, ваша родина безпосередньо відчувають фізичну травму, you need to cope. ви мусите з цим справлятись. The entire world is impressed with the way the people of Ukraine have coped Цілий світ вражений тим, як справляються, як люди України. with situations that are difficult to imagine. Ситуаціями, які важко навіть уявити. My hope is that by bringing EFT to the people of Ukraine, Я сподіваюся, що тим, що ми принесемо в Україну метод EFT, that it will provide ways to assist with that coping,
Це допоможе віднайти шляхи і допомогти нам справлятись. to heal from the emotional aftermath of trauma, Щоб вилікуватись після емоційних наслідків травми. of course, fear and anger are natural, healthy responses to being assaulted. Звичайно, страх і гнів – це природні реакції організму на напад. But for some people, the emotions overwhelm their nervous system, Але для багатьох людей, для деяких людей емоції надмірні для їхньої нервової системи. so for those people to have tools that allow them to bring back balance, Для цих для людей мати інструменти, які допоможуть їм балансувати систему, is a gift. це подарунок. I am so pleased about this seminar Я дуже задоволений цим семінаром, that Dawson's book is available in Ukrainian, що книга Доусона, вона доступна в Україні українською мовою, and that webinars in EFT are being taught in Ukraine. і що вебінари методу EFT можуть бути в Україні, викладання в Україні. So I'm deeply grateful to everyone that has organized this teleseminar, and I thank you for having me here. Я дуже вдячна тим, хто організував цей семінар, і дякую за запрошення. Thank you. Девіде, дуже вдячні вам за ваш досвід, що вражає. David, we are very grateful to you for your experience, which really impressive. Ви є свідком того, як EFT стає реальною копінг-стратегією. You are now the witness of how EFT became a real strategy. Coping strategy. І не просто свідком, а і людиною, яка досліджує і доводить результативність цього методу. Not only a witness, but a person who investigates and proves the effectiveness of this method. Тож дуже вам вдячні за розробку цього методу і за те, що ви його так щиро презентуєте тут в Україні. We are very grateful for you for presenting this method in Ukraine. Thank you.